Lakini pia nisiyosahau form 5 na form 6 katika uchambuzi huu wa kazi mbalimbali za fasihi, na maanisha darasa la fasihi kupitia Black School TV, na ni msimuliaji ni Teacher Black. Unaweza kuita Mwalimu Frank pia hujakosea, kutoka Black School of Linguistics and Literature. Nikiwa na bashasha na huwa ni kubwa katika moyo wangu, ambayo nitumia nafasi hii kukaribisha rasmi katika uchambuzi wa kitu amazing sana ambacho nimekuletea leo ndani ya darasa la fasihi kupitia hapa kwa Black School TV. Na mwambie jirani yako na rafiki yako, kama hajasubscribe, muda ndio upo hapa wa kupata tija la kutosha kukufundisha wewe katika fasihi. Moja kwa moja nikupeleke leo katika uchambuzi wa shairi linalofahamika kwa jina la Building the Nation. Building the Nation ni shairi ambalo limeandikwa na mwandishi si mwingine ni Henry Barrow. Henry Barrow anajaribu kuigusa jamii yetu katika swala zima la uongozi, na nikupeleke katika ubeti wa kwanza ambapo msanii anasema, today I did my share in building the nation. I drove a permanent secretary to an important urgent function, in fact to a ranchon at the Vic. Kwamba msanii anajaribu kutuelezea katika ubeti wa kwanza tuna aina mbili za watu, tuna dereva pamoja na PS, yani permanent secretary, kwa lugha nyepesi tunamuita katibu mahususi. Kwa hapa dereva anatuambia leo katimiza wajibu wake kwa kumwendesha katibu mahususi kumpeleka katika kazi ya msingi tena ya haraka, lakini kazi tunayoambiwa hapa ni kwenda tu kula chakula cha mchana. Tunapata kufahamu hapo baadaye msanii anamaanisha nini. Katika ubeti wa pili anasema, the menu reflected its importance, cold bell beer with a small talk, then fried chicken with niceties, wine to fill the hollowness of the laughs, ice cream to cover the stereotypes jokes, and also coffee to keep the PS awake on the return to journey. Ni nini tunapata kujifunza hapa? Msanii anajaribu kutuelezea kwamba PS alipata nafasi kubwa sana ya kupelekwa sehemu kwa ajili ya kupata chakula, na chakula ambacho alikuwa anakula ni cha mapochopocho, Swahili wanasema. Kiwa kila aina ya uzuri wake ndani yake. Hapa tunakuja kuangalia alipata bia ya baridi kidogo, akapata kuku wa kuchoma, lakini pia akiwa amewekewa makorombozo au mapochopocho, viungo vya kutosha. Ndio maana msanii anatuambia with niceties. Lakini pia akapata wine kwa ajili ya kuziba lile pengo la vicheko vya hapa na pale. Lakini pia akapata ice cream kwa ajili tu ya muda mwingine wale wasiotumia pombe wanatumia vinywaji laini ambavyo havina kilevi. Na pia msanii shairi hili Henry Barrow anatuambia pia PS aliweza kupata kahawa kidogo ambayo itaweza kumsaidia wakati wa kurudi safarini kwake asiweze kusinzia. Unajua ni nini msanii alimaanisha? Hapa anamaanisha tabaka la juu ni jinsi gani inaweza kutumia mali ama fedha kwa ajili ya kujinufaisha binafsi. Nakumbuka alikuwa na dereva kamwacha kwenye gari, na sasa yeye yuko hotelini akipata chakula. Ubeti wa tatu. Katika ubeti wa tatu anasema, I drove the permanent secretary back. He yawned many times in the back of the car. Then to keep awake he silently asked me, did you have any lunch, friend? I replied, looking straight ahead, and the secretary smiling on his belated concern, that I had not, but was sleeping. Henry Barrow katika ubeti huu wa tatu anamtumia dereva kutusimulia namna huyu dereva alipokuwa akimwendesha PS. Anatuambia dereva akamwendesha PS kurudi nyumbani, na hapo katika gari alikuwa akiendelea kupiga mihayo mingi kwa sababu ya ile shida aliyokuwa ameipata. Swahili anasema njaa mwana malegevya, shibe mwana malevya. Kwa sasa bwana alikuwa ameshalewa tayari, kashashiba. Sasa anarudi kwenye gari na anamuuliza swali la kinafiki kabisa dereva. Anamwambia, rafiki, umekwisha pata chakula cha mchana? Dereva naye kwa kuumia moyoni kwa sababu kauliza swali lile kinafiki, akawa amemjibu huku akiwa busy anaendesha gari lake akiwa ametazama mbele. Ndio maana tuambia I prayed looking straight ahead, and the secretary smiling on his belated concern, that I had not, but was sleeping. Kwamba sijala lakini usijali, mimi niko tu naweka diet ama ninajikondesha. Kwa alimjibu kumfurahisha, lakini in fact ni kwamba hata dereva pia naye alikuwa na njaa na alihitaji chakula. Na moja kwa moja katika ubeti ule wa 4 msanii wetu anatuambia, upon which he said with a seriousness that amused more than annoyed me, Mwananchi, I too had none. I attended to the matters of state, highly delicate diplomatic duties, you know. And friend, it goes against my brain, causes me stomach absence and pain.
Ah, he continued yelling again. The pains we suffer in building the nation. Katika ubeti huu wa nne msanii anatumia, basi PS akaendelea kuonyesha ule unafiki, akawa anamuuliza kwa hali ya kejeli, akamuuliza kwake katika hali ya kejeli, akamuuliza mwananchi, hata mimi pia sijara, naye akawa anamjibu, kumbuka mwanzo yeye ameenda kula. Na hapa sasa hivi anamuuliza dereva wake, au anamjibu dereva wake, hata mimi pia sijara. Kwamba nilienda katika majukumu ya kiserikali tena yale ya msingi kabisa. Ndugu mtazamaji, sasa kipindi hiki cha darasa la fasihi kupitia Black School TV tunapata kujifunza kwamba msanii alipojikita kwenye kuionyesha jamii kwamba tunao viongozi ambao ni selfish, yaani wanajijali wenyewe na kusahau wengine. Ndio maana PS anajiigiza ama anapretend kwamba hajala, lakini kweli ni kwamba amekula. Na hapa msanii ametumia neno mwananchi. Tutakuja kuona baadaye katika uchambuzi, hapa ametumia kitu kinachoitwa barbarism, yani the use of two languages within the same text. Na kwa ametumia lugha mbili katika kazi moja ya fasihi, katika Kiswahili na Kiingereza pia. Na msanii wetu anaendelea kutuambia katika ule ubeti wa 5, so the PS had answers too. My answers I think are equally painful, only they are caused by hunger, not sumptuous foods. Naambia pia katika ubeti wa 5, msanii anajaribu kuelezea kwamba PS naye alikuwa na answers, yani alikuwa na vidonda vya tumbo. Lakini vidonda vyake vya tumbo si sawa na vya kwangu. Hayo maneno ya dereva. Nasema vidonda vya tumbo alikuwa navyo PS, yani katibu mahususi, yani permanent secretary kwa lugha ya kigeni, ni kwamba alikuwa na vidonda vya tumbo lakini si sawa na vile vya kwangu. Namaanisha nini? Vidonda hivyo anavyozungumzia ni kwamba yeye alikuwa navyo vinasababishwa na njaa, caused by hunger, lakini si kwa ajili ya vyakula vitamu, sumptuous foods, vyakula vya gharama au pochopocho. Msanii hapa anajaribu kuonyesha swala zima la classes, yani matabaka. Yani kutoa moja kwa moja wewe mtazamaji wangu na wanafunzi wangu, pengine hata mwalimu ambaye anatumia nafasi hii kunisikiliza mimi, Teacher Black, kutoka Black School of Linguistics and Literature mkoani Dodoma, nikupeleke moja kwa moja katika ule ubeti wa 6 na wa mwisho. Msanii anasema, so two national builders arrived at home this evening with terrible stomach pains. The results of building the nation different ways. Msanii anamaliza ubeti huu wa 6 anatuambia sasa wajenzi hawa wa taifa wamerudi nyumbani jioni hii, lakini wote wakiwa na maumivu ya tumbo. Maumivu anayopata hapo ni maumivu ya aina gani? Kwamba kuna maumivu ya aina mbili. Maumivu la kwanza ni yule anajenga taifa kwa uhalisia, na maumivu la pili ni yule anajenga taifa bila kutumia nguvu halisi. Maana yake ana cheat out, maana yake anafanya kazi kinyume na matakwa au kinyume na malengo. Kwa nafasi hii sasa nitumie moja kwa moja kupeleka katika poetic analysis ama poetic appreciation, yani uchambuzi wa shairi hili. Kumbuka tu Teacher Black natumia nafasi hii ikiwa na nguvu kubwa kabisa ya kuweza kukuelimisha kupitia darasa la fasihi, ukaelewa chambuzi mbalimbali za novel, plays pamoja na poems, na kukumbusha kuendelea kushare ili watu wengi zaidi wapate kufahamu na wapate kujifunza kupitia mimi na ueledi wangu nilionao katika masomo haya. Na nikupeleke katika ule uchambuzi. Sehemu ya kwanza kabisa tutakwenda kuangalia the content. Unapochambua kazi yote ya fasihi utaangalia fani, kisha utaangalia maudhui. Na katika shairi moja kwa moja acha nianze na maudhui, kisha nitakupeleka katika fani. Nasema, what is a poem about? Shairi letu linahusu nini? The poem is all about the national builders, and here we're just speaking about the two kinds of national builders. There are those who are right in building the nation, and those who are not right in building the nation. Here I'm just speaking about the PS and the driver. The driver is really working and the man is accountable, but the PS is not accountable. Tunaambiwa hapa mwandishi anajaribu kumgusa aina ya ujenzi wa taifa. Kuna dereva ambaye anaendesha katibu mahususi, anajenga taifa vile linavyotakiwa. Lakini tunapoongelea katibu mahususi, yeye ndio kwanza anaenda hotelini kukula chakula na ajengi taifa linavyotakiwa. Kwa hili ni tabaka la juu na tabaka la chini, kiongozi na asiye kiongozi. Namna gani kiongozi anatumia madaraka yake na aliye chini jinsi gani anaumia. Na kwa nini msanii aite shairi hili ni Building the Nation? Hapa tunaangalia the title of the poem. The title of the poem it is ironic. Ninaposema ironic ni moja kati ya aina ya title.
kwamba title ama jina la kazi husika ya fasihi inaweza kuwa ina maana ya moja kwa moja au ina maana kinyume. Na maana iliyotengenezeka hapa ni maana ya kinyume. Msanii katumia neno building the nation, yani ujenzi wa taifa, lakini pia sehemu ndani ana reflect destruction of the nation. The man is not building the nation indeed, but he's just destroying the nation. He's destructing the nation. Kwa analibomoa taifa badala ya kujenga taifa. Haya ni maneno kutoka kwa Henry Balo akigusa jamii yetu. Wakati natazama, mjaribu kutafakari, je, Tanzania kuna nini? Peleke moja kwa moja kwenye dhamira bila kukuchosha. Shairi letu linaanza dhamira kadha wa kadha. Dhamira ya kwanza ni social stratification ama social classes. There is a class of upper, or that the upper class, and there is the lower class. Speaking about the dominator or the leader, and there is the one who are lower in ranks, and who speak about the lower class, that of poor or normal citizens. Kwamba shairi letu linaangalia kuhusu matabaka mawili, tabaka la juu na tabaka la chini. Tabaka la juu ni nani? Ni wale viongozi ambao wanatumia mamlaka, na tabaka la chini la wale ambao ni waajiriwa ama wananchi wa kawaida. Na hapa nazungumzia kuhusu PS ambao ni tabaka la juu, na nazungumzia kuhusu driver ambaye ni tabaka la chini. Lakini pia msanii kajaribu kutuelezea kuhusu swala zima la misuse of public property or resources. Tunaambiwa PS anatumia gari la serikali ama gari la kazini kwa ajili ya kwenda kwenye mambo yake binafsi. Hapa tunapata kujifunza ndio wengine viongozi wanatumia mamlaka yao kuweza kujinufaisha kwa mambo yao binafsi. Sasa hii inaitwa selfishness, yani ubinafsi. Msanii wetu hakusita kuelezea jamii kuhusu dhamira ya consciousness and awareness. Here the driver is aware of what is going around. Kwa hiyo tunapoongelea driver anajaribu kutuelezea kwamba PS kile anachokifanya si sahihi. Kwa huyu hapa kashajitambua kwamba kinachofanyika kule ni tofauti. Kwa maana katika ule beti wa mwisho anasema two national builders arrived home this evening with terrible stomach pains. Na anasema the reasons of building the nation different ways. Kwa tayari driver shagundua kwamba anajenga taifa, lakini anajenga taifa katika njia mbili tofauti. Kuna yeye anajenga katika njia sahihi na mwenzake ambaye anajenga katika njia zisizo sahihi. Na mwisho kuna responsibility and accountability. The driver is responsible in what he's supposed to do, but the piece is not responsible. And here just speak about the first stanza. On the first stanza there, the poet is trying to show, to reflect how the driver is really responsible. The maana katika beti ya kwanza sema today I did my share. Leo nimetimiza wajibu wangu. Na kusema leo nimetimiza wajibu wangu maana yake nini? Yeye kafanya kazi yake ya msingi kabisa. Lakini pia si hajafanya hivyo. Penzi mtazamaji wa darasa la fasihi, sichaendelea kwa na mimi mwanzo mpaka mwisho wa uchambuzi huu wa shairi linaloitwa Building the Nation. Mwandishi anaitwa Henry Balo na mchambuzi na msimulizi wako si mwingine anaitwa Teacher Black. Nikwamishe kwenye themes, mpeleke sasa katika message, na message ya kwanza kabisa ama ujumbe. Mtu anakuuliza what is message? Message is just a lesson what we learn from a written work. Ni kile tunajifunza kutoka katika kazi ya fasihi. Kwa hiyo tumejifunza nini? Kwanza, we should be accountable for our responsibilities. Tunapaswa kuwa wajibikaji katika masuala yetu ya msingi. Pengine wewe ni mwalimu, fanya kazi yako. Pengine wewe ni mwanafunzi, wajibika kwa wanafunzi. Wewe ni daktari, basi tibu katika kila kazi yako. Msanii anajaribu kutukumbusha katika hilo. Lakini pia kwambia we should not be hypocrite like the peers. Hatupaswi kuwa wanafiki. If you are doing something, you just do it transparently. Be open and be factual ways. Mfanye kitu kiuhalisia, kuwa wazi na kufanya kiukweli hakika. And pia, we have to build the nation willingly without being forced. Tunataka kutengeneza taifa letu tujenge kwa nguvu zote bila kuwa tumesukumwa. Na sambamba na hivyo katika shairi letu tunajifunza kwamba we should not be selfish. Hatupaswi kuwa binafsi. Tujifunze kuwa watu wa kushirikiana. Mwambie kidole kimoja kivunje chao. Ndipo pia na driver mfano kitu kimoja, basi jamii yetu ingesonga mbali zaidi. Kamalize sasa uchambuzi wangu wa kitabu kwa kuangalia upande wa pili wa shilingi katika fasihi, ambapo tunakwenda kuangalia kuhusu fani mara baada ya kwenda kutoa katika maudhui. Tunakwenda kujifunza nini katika fani? What is form? Form is a superstructure of a written work.
Hapa naposema fani ni umbo la nje la kazi ya fasihi. Kazi hii ya fasihi inataka kutuelezea nini? Kwanza tunajifunza the form of the poem, muundo wa shairi hili. Muundo huu wa shairi ama aina ya shairi hili ni modern poem ama free verse ama open verse. Kwa nini? Tunasema modern poem ni aina ya shairi ambayo inazingatia kanuni zote za kishairi. Ukitazama mshairi wetu hajatumia vina na hajavibalance. Vipo lakini havijawa balance, ambapo tungetumia kitu kinachoitwa meta. Kwa hiyo hajatumia rhymes vizuri, zimetumika tu irregularly, kwa hiyo msanii kagusa kidogo. Kwa hiyo ndio maana tukaliita free verse kwa sababu inazingatia kanuni zote za kale za uandishi wa mashairi. Lakini pia shairi letu limetengenezwa na mabeti 6. Beti la kwanza lina mistari 5, beti la pili lina mistari 6, na beti la tatu lina mistari 7, beti la 4 lina mistari 9, na beti la 5 lina mistari 4, na beti la mwisho basi lina mistari 5 pia. Huo ni muundo wa shairi letu. So it is well arranged into stanzas and verses as I mentioned earlier. Na tunapokuwa tukiangalia muundo wa shairi ndio unatengenezea ujumbe nzuri zaidi. Unaposoma shairi kumbuka kwamba tunakuwepo na hali ya mzungumzaji. Kwa lugha ya kigeni tunaita tone or mood. Sasa tone is an attitude of a speaker. Attitude aliyonayo persona katika shairi letu hili ni sad, kwamba ana huzuni juu ya kile kinachotokea. So the tone is sad because our driver is really humiliated, is really tortured or oppressed. And the man is working than the treatment that he experiences is very bad indeed at the human being. Unaona katika shairi letu msanii anajaribu kuonyesha ile sad tone, anasikitika juu ya yale yanayotokea. Na pia tutazame msanii alipotumia lugha, language use and poetical devices. The language use, the first thing that we have to observe here is that the language that is used is simple. Simple language, it is indicated directly to show that anybody who can read it may get the message. Yote anaweza kusoma katika shairi hili, anaweza kupata ujumbe moja kwa moja. Na kwa nini katumia lugha nyepesi? Kwa sababu nataka ujumbe wake ufike katika jamii kubwa. Lakini msanii pia ametumia tamathali za semi. Katika lugha ya Kiingereza tunasema figures of speech. Kuna mstari nyingi za semi. Ya kwanza ni barbarism ama archaism, utumizi wa maneno ya lugha nyingine. Katumia Kiswahili wakati ni shairi la Kiingereza, na alipotumia neno mwananchi katika ule ubeti wetu wa 4 anapomuuliza mwananchi I too had none, pale alitumia kitu kinachoitwa barbarism. Neno mwananchi neno la Kiswahili, wakati shairi limeandikwa katika lugha ya Kiingereza. Lakini pia msanii wetu ametumia acronyms. Acronyms ni vifupisho. Katumia neno PS kumaanisha permanent secretary. Huo ni mfundi tu anatumia msanii. Je, ungalikuwa wewe ni mwandishi wa mashairi, ungelitumia nini? Endelea kujifunza kupitia mimi. Anasema pia msanii katumia iron, yani kejeli. And iron is an opposite statement. Naweza kusema bana msimuliaji wetu leo ana rangi nyeupe kweli, lakini kumbe anamtazama na rangi nyeusi kweli, ndio maana akaita teacher black. Sasa msanii wetu pia huko katumia iron, kama akasema so two national builders arrived home this evening with terrible stomach pains. Wajenzi hao wa taifa wakarudi nyumbani jioni hii wakiwa na maumivu ya tumbo. Maumivu ya tumbo kamaanisha ni ile nguvu tunayotumia katika ujenzi wa taifa. So kile kilichofanyika hapo msanii anajaribu tu kutuonyesha namna gani katumia maana ya kinyume. Maana iliyopo hapo ni kwamba yale maumivu ya tumbo yamefananishwa na juhudi au nguvu tunayotumia katika ujenzi wa taifa. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa darasa la fasihi, sijasahau kuhusu kile kinachoitwa alliteration. Na kama hujafahamu nachambua shairi gani, basi nachambua shairi linaloitwa Building the Nation. The writer is Henry Barlow na anaigusa jamii ya Afrika. Alliteration ni moja kati ya tamathali ya semi ama ni moja kati ya poetic device. Na kusema poetic device, hizi ni dhana za kishairi. Kwa moja kati ya dhana ya kishairi inayotumika hapa nazungumzia alliteration, yani repetition of initial identical consonant sound in a line per stanza. Kwamba ni kule kujirudia kwa herufi inayofanana ya consonant
katika mfuatano maneno ndani ya mstari mmoja wa ushairi ama ubeti. Sasa msanii katika ule ubeti unaambiwa katika ule ubeti wa 3, ubeti ule wa 4, samahani, anasema ubeti ule wa 4, msanii alisema highly delicate diplomatic duties. Kuna neno ama kuna herufi D. Aliposema delicate kuna neno D. Diplomatic kuna herufi D. Duties kuna herufi D. Kwa hiyo neno delicate diplomatic duties imeanza na herufi D. Hiyo kishairi tunaita alliteration. Kwa maana inarudia herufi ile ile. Hii inasaidia sana katika kutengeneza vina vya kati. Lakini pia msanii wetu ametumia repetition. The word building is repeated mostly in this poem, at least to more than 3 stanzas that it is well repeated. And this, it is invested in order to show emphasis or point of emphasis. Kwa msanii ametumia neno building ili kuonyesha kwamba alikuwa anazungumzia swala zima la ujenzi wa taifa na alitaka kuweka msisitizo hapo. Lakini pia msanii wetu ametumia rhymes in some stanzas. Na ukiangalia katika ubeti wetu maneno mengi yametumia sana yametumia rhymes, mistari mingi yametumia rhymes. Ukiangalia katika ule ubeti wa kwanza kuna neno nation na function, vile ni vina. Lakini pia katika ule ubeti wa pili kuna neno niceties, laughs, jokes, ile sounds inaonyesha kwamba pale kulikuwa na vina. Lakini katika ule ubeti wa 3 tukatumia friend, ahead na asked. Hayo maneno yameisha na sound D, ambapo pia imeonyesha vowel sound. Lakini pia bila kusahau ubeti wa 4 katumia neno grain na again. Hiyo yote na pia na neno nation. Hiyo yote inaweza kuonyesha na nani msanii katumia ile sound ni nation, again na grain. So there is a sound ni to show that there is the so-called rhymes. Lakini pia msanii katumia katika dhana zake za ndani kuna neno builders, pains na ways. Kuna ile sounds ilikuwepo kwa ajili ya kuonyesha vina. Penzi mtazamaji na msikilizaji wa darasa la fasihi, nikiwa namalizia uchambuzi wangu wa kitabu kinachoitwa shairi kinachoitwa Building the Nation. Sasa nikuelezee tu kuhusu relevance of the poem. Shairi hili linaikita na imegusa jamii yetu moja kwa moja. Abadan usiambie na mtu kwamba ujenzi wa taifa ni wa mtu fulani tu, lakini wote tunapaswa kujenga kwa pamoja. Tunao viongozi wa design hii kama PS wanaojali mambo yao tu, lakini wanaosahau Tanzania ama binadamu mwingine wanaoongoza. Lakini pia msanii kakikita na kaonyesha kabisa hali halisi ya namna gani tabaka la chini wanateseka. Huko ni kufaulu kwa mwandishi wetu. Kwa hiyo Henry Balo katika shairi hili kaweza kuigusa vizuri kabisa jamii yetu na ameigusa katika hali halisi ya yale mambo yanayotokea katika jamii yetu. Niseme nini basi zaidi ya kukwambia Teacher Black, the man of literature, na hitimisho uchambuzi wa kitabu cha Building the Nation, ama shairi la Building the Nation kikiwa limeandikwa na mwandishi Henry Balo. Na hii ndio tamati yetu. Nikukaribishe na nikukumbushe kusubscribe Black School TV hapo chini kwenye maandishi mekundu, na ukimaliza hamia kwenye share na mwenzako yule unempenda zaidi na yeye aweze kujifunza, na ukumbushe pia naye kushare. Kama una swali, shuka sehemu ya comment, uliza swali lako kupitia page ya comment nami nitakujibu moja kwa moja. Nikutakia muda na wakati mwema, tukutane tena katika uchambuzi wa vitabu vingine kadha wa kadha na mashairi mengine kadha wa kadha. Asante.